Okay, question number 3, kita ada particle move along a straight line and pass through a fixed point O. Its velocity v is given by these equations. Okay, where t is the time. Okay, where t is time after passing through O. So maknanya bila disebut t is time to passing through O, maknanya t dia 0, s dia 0. The particle stop instantaneously at point M. So dekat point M ni dia stop, which is V dia 0. Okay, so conteng-conteng sikit. So question number 1, the acceleration of a particle at point M. So kita kena tahu dulu dekat point M ni dia berhenti. So meaning that bila dia berhenti, V dia 0. So kita kena tahu dulu time dia. So bila V dia sama dengan kosong, so therefore 8 minus 8 plus 2 t minus t square is equal to 0. So t square minus 2t minus 8 is equal to 0. Sorry, t minus 4 t plus 2 is equal to 0. So you will get t is equal to 4, t is equal to negative 2. So yang ni tak terima lah, ambil negative 4 only lah. So ni when the particle stop at, which is at M. Okay, so dia stop tu tukar direction, so dia accelerate lah. Okay, so dv over dt, so kita akan dapat 2 minus 2t. Okay, so therefore which is A. So ganti dapat 4. So kita dapat 2 minus 8 is negative 6. Okay, so you dapat negative 6 untuk ni lah. Okay, so markah dia 3. Markah dia 3 is you dapatkan T satu markah. Okay, then you substitute. Okay, you substitute the value T ni dalam function acceleration and dapat jawapan akhir. So 3 markah lah kat situ. Okay, so next question number 3. Okay, particle benda sama je lah. Okay, the maximum velocity. So maximum velocity, kalau maximum velocity A dia sama dengan 0. Kalau maximum displacement B sama dengan 0. So maximum velocity A0, which is you derive tadi, you dah derive, which is 2 minus 2t. So 2 minus 2t is equals to 0. So t is equals to 1 lah. Sorry, terabur pula. Okay, so 2 minus 2t is equals to 0. T is equals to 1. Okay, so bila dia maximum velocity tu, t dia 1. Okay, so kita ganti je dalam v ni, 8 plus 2 times 1 minus 1 square, which is dapat 10 minus 1 is 9. So the velocity is 9. Okay, so markah dia murah ni, percuma ni. So kat sini dapat 1 markah, kat sini ganti 1 markah, 1 markah lagi, 3 markah, free. And lastly, question number 3, the particle move along a straight line, benda yang sama. The total distance, okay, total distance in the first 10 second. Okay, so bila nak cari total distance, you kena ingat, you kena cari yang pertamanya bila dia stop. Sebab bila dia stop, meaning that change direction. So kita kena tahu bila dia change direction tu. Okay, so untuk tahu dia stop, change direction, kita dah buat dah tadi sebenarnya, V kosong. So V kosong maknanya bila V dia kosong, when the V is equal to 0, kita dah cari tadi, T dia 4. Masa T4 ni dia change direction. Okay, and you need to know where does it change the directions. Okay, where tu meaning S. Okay, so bila kita minta total
displacement, you kena cari S lah. So our S is, kena tunjuk integration ni, tak boleh tak tunjuk. Okay, so akan dapat 8t plus 2t square over 2 minus t cube over 3 plus c. Okay, so tengok kat sini yang saya dah sebut awal-awal tadi. Bila dia t kosong, where t times n plus t0 s0. So, therefore, bila t dia 0, s dia 0, c dia pun 0. So, kita dapatlah equation dia s is equals to 8t plus t square minus t cube over 3. Okay. So then, gunakan S yang kita ada tu. Okay, saya ambil je yang ni je. Okay. So tadi over 3 tertinggal ni. T over 3. Okay, so ini. So kita ganti T0 sebab dia kata in the first 10 second. So kita ganti T0, kita akan dapat S0 juga. Okay, then kita ganti bila dia stop tadi, which is T4 tadi. Okay, bila T dia 4, S dia sama dengan 8 times 4 plus 4 square minus 4 cube over 3. Okay, so kita akan dapat 8 times 4 is 32 plus 16 minus 4 square 4 cube is 64. 64 over 3. So kita samakan numerator 32 times 3. 96 plus 16 times 3. 48 minus 64 over 3. So dapat jawapan akhirnya S dia adalah 96 plus 48 minus 64. Dapat 80 over 3. Yang ni dia change direction. Okay. So disebabkan dia nak the first 10 second, kita kena carilah T10. S dia dapat berapa? S dia adalah 8 times 10 plus 10 square over 2 ke 10 square je, tak ada over minus 10 cube over 3 minus 10 cube over 3. So you dapat 80 plus 100 minus 1000 over 3. So kita samakan denominator. 80 times 3 dapat 240 plus 300 minus 1000 over 3. So kat sini akan dapat 240 plus 300 minus 1000. So you dapat negative 460 over 3, which is 153.33. Yang ni tadi 80 over 3, 26.67. Okay, so you kena faham cerita dia. Maknanya kalau kita describe lukisan, masa T dia kosong, dia duduk kat S kosong. Then kita cari T4. So T4 ni dapat 26.67. Maknanya dia bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan sehingga S dia 26.67, which is T dia masa tu 4. Okay, dia stop. Lepas tu dia tukar direction. Bila dia tukar direction, dia ke sana. Ke sana sampailah T10. T10 ni dia dapat negative 153.33 S dia.
Okay, so berhenti situ. So the total area dia, total length dia, so kat sini 26.67. From here to here is also 26.67. From here to here is 153.33. So negative value tu abaikan. So total distance, so you total up everything lah. So jadi 26.67 plus 26.67 plus 153.33. So you dapat 206.67. Okay, yang tu adalah dia punya length, total distance dia. So markah dia adalah integrate satu markah. Okay, so integrate ni satu markah lah. Mula-mula ni integration ni betul, you get 1 mark over there dengan C tu. Okay, so then you buat benda-benda ni semua, you dapat markah lah. Okay, which is K1. You dapat semua-semua ni, you calculate semua-semua ni, you akan dapat 1 mark lah. Okay, so then you tunjuklah total up you tadi, 153.33 plus 26.67 plus 26.67. You dapat another 1 mark dan jawapan akhir 1 mark. So habis. So itu sahaja.